Welcome all my dear friends to our pharmacy. In this B.Pharmacy semester 4 university examination informative session, we are going to know about the Pharmacology I important key areas for the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University examination. So the Pharmacology I syllabus, it has been categorized into 5 different units. Those are General Pharmacology 2 units, drugs acting on central nervous system 2 units, and drugs acting on ANS 1 unit. So first and foremost, we have to thoroughly study about all the classification. The classification like adrenergic drugs, anti-adrenergic drugs, cholinergic drugs, and anticholinergic drugs. Then neuromuscular blocking drugs, skeletal muscle relaxants, local anesthetics, drugs used in the treatment of myasthenia gravis and glaucoma. Likewise, the classification have been categorized. The classifications have been categorized in ANS. Okay, so same as like medicinal chemistry, here we have to study about the classification of drugs based on the pharmacological action. In medicinal chemistry, we discussed about the classification based on the chemical nature as well as basic nucleus. So the topic is most important. Next, drugs acting on central nervous system. Here, antipsychotic drugs, antidepressant drugs, anti-anxiety drugs, anti-manics, and hallucinogens. Next, hypnotics and sedatives, muscle relaxants, anticonvulsants, general anesthetics, pre-anesthetic medications, alcohol, disulfiram, drug addiction, drug abuse, tolerance, drug dependence, Parkinson's disease, Alzheimer's disease, CNS stimulants, nootropics, opioid analgesics, and opioid antagonists. Likewise, the drugs have been categorized. Okay, so we have to thoroughly study about the definition for each and every terms, and the classification should be studied in proper way. Thereafter, some important drugs have been mentioned here, same as like medicinal chemistry. Here also, the drugs like phenylephrine, salbutamol, tolozolin, propranolol, carbachol, neostigmine, ifratropium, dicyclamine, procyclidine, alprazolam, imipramine, amitriptyline, chlorpromazine, levodopa, carbidopa, cannabis, opium, methotrexate, carbamazepine, phenytoin, caffeine, nicotinamide, diazepam, barbital, mefenamic acid, ibuprofen, halothane, methotrexate, ketamine, fentanyl, methadone, naloxone, ethanol, and disulfiram. These are the important familiar drugs from the classification. The drugs have been mentioned in medicinal chemistry. No, so same drugs will be repeated here also. The star marked drugs and the important categories of drugs should be referred from each and every category as well as classification. So for all the drugs, we have to know about the pharmacological category, mechanism of action, pharmacological action, side effects, doses and uses. These should be properly studied with flow diagrams. I mean, the mechanism of action of drugs should be shortly explained by using flow diagram or flow chart. It will be helpful to getting more marks in the university examination. Approximately 25 to 30 drugs have been mentioned here. These are most important. Hereafter, we have to know about the some important theory type questions. The theory types questions have been mentioned in first 2 units. Routes of drug administration, factors influencing absorption of drugs, phase 1 and phase 2 reaction, already studied in medicinal chemistry. Then different types of receptors and its explanation, factors modifying drug action, adverse drug reaction and its types, clinical trials, different phases, then drug interaction. These theory topics should be studied in proper way. If you are studying about the theory topics now, we can surely attend one essay question, confirm. Okay, then after that, another important informations also we are going to discuss in this video. Okay, now I will explain all those things in Tamil. நண்பர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள். அதாவது ஃபார்மகாலஜி 1 எக்ஸாமினேஷனை பொறுத்த மட்டும் நம்மளோட யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமினேஷனில் மார்க் வாங்குறதுக்கு, ஈஸியாக பாஸ் மார்க் வாங்குறதுக்கு என்னென்ன படிக்கணும், எப்படி படிக்கணும்னு நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்த வீடியோவில். இதில் வந்து பார்த்தோன்னா தியரி டைப்ஸ் கொஸ்டின் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, அந்த கொஸ்டின்ஸை பற்றி நல்லா ஒரு ஹெட்டிங்ஸு, சைடு ஹெட்டிங்ஸ் எல்லாமே தரவாக
பார்த்துக்கணும். அதுக்கப்புறம் எல்லா சாப்டரில் உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் மெக்கானிசம் அதனுடைய ஃப்ளோ டயக்ராம் எல்லாமே ப்ராப்பர் வேல பார்க்கணும். இப்போ தான் நமக்கு வந்து ஹிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கோம். இதில் வந்து ஒவ்வொரு ட்ரக்ஸ்க்கும் கேட்டகரி, மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன், ஃபார்மகாலஜிக்கல் ஆக்ஷன், அட்வர்ஸ் ட்ரக் ரியாக்ஷன், டோஸு, அதனுடைய மெடிசனல் யூஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் டெஃபினிஷன் அண்ட் தெரப்யூட்டிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் எல்லா கேட்டகரிக்கும் படிக்கணும். அப்புறம் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் படிக்கணும். அப்புறம் ஃப்ளோ சார்ட் எல்லாம் பார்க்கணும். இம்பார்ட்டன்ட் மெக்கானிசம் எல்லாம் பார்க்கணும். ஒரு டேப்லெட் காலம் வரைஞ்சி அதில் வந்து ட்ரக்குடைய மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன், சைடு எஃபெக்ட்டு, யூஸ், அப்புறம் அதோட கேட்டகரி, ட்ரக் நேமோட தரவாக எழுதி நீட்டாக கம்பேர் பண்ணி படித்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் எக்ஸாமினேஷனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரீவியஸ் 5 இயர்ஸ் கொஸ்டின்ஸை வந்து நம்ம வந்து ரிவிஷன் பண்ணிட்டு போகணும். ஸோ அப்படி நம்ம ப்ரீவியஸ் 5 இயர் கொஸ்டினை வந்து நம்ம ரிவிஷன் பண்ணிட்டு போனோம்னா அது நமக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா இப்போ நமக்கு 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறோம். ஒரு 5 இயர்ஸ் கொஸ்டின் படிக்கும்போது நமக்கு வந்து ஒரு 50 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு ஐடியா கிடைக்கும். அந்த 50 2 மார்க்கில் மேக்ஸிமம் 35 2 மார்க்ஸ் தான் இருக்கும். அதில் 15 2 மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக இருக்கும். அடுத்து 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் 7 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இல்லையா, நம்ம 9 கொஸ்டின்ஸ் கொடுப்பாங்க, நம்ம 7 கொஸ்டின்ஸ் எழுதணும். அதில் வந்து 9 × 5 45 கொஸ்டின்ஸ் நமக்கு ஐடியா கிடைக்கும். எந்த மாதிரி பேசிக்கில் வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஸோ அதை பொறுத்து பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு 30 கொஸ்டின்ஸ் நாளைக்கு நீட்டாக ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இதுதான் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு. எஸ்ஏ வந்து அதே மாதிரி ஒரு எக்ஸாமினேஷனுக்கு வந்து 3 எஸ்ஏ கேட்குறதுனால நம்ம வந்து ஒரு 5 இயர்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணும்போது அதில் வந்து மொத்தம் 15 எஸ்ஏ இருக்கும். ஸோ 15 எஸ்ஏங்கும்போது அட்லீஸ்ட் நம்ம ஒரு யூனிட்டுக்கு வந்து 2 இல்லை 3 எஸ்ஏ, அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு எஸ்ஏ கொஸ்டினாக தரவாக நம்ம வந்து படிக்க முடியும். இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க அப்படின்னு ஒரு ஐடியா இருக்கும். டெஃபினிஷனோட கேட்பாங்க. டிஃபைன் ஹிப்னாட்டிக்ஸ் அண்ட் செடேட்டிவ், கிவ் த மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன், சைடு எஃபெக்ட் அண்ட் யூசஸ் ஆஃப் த டயசிபம், அண்ட் ஆல்சோ எக்ஸ்பிளைன் த தெரப்யூட்டிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஹிப்னாட்டிக்ஸ் அண்ட் செடேட்டிவ்ஸ். இந்த மாதிரி தான் நமக்கு வந்து கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க. இது வந்து எஸ்ஏ கொஸ்டின், இது வந்து ஒரு மாடல். இதே மாதிரி ஏஎன்எஸ்லேருந்தும் கண்டிப்பாக ஒரு எஸ்ஏ வரும். சரி, அதுவும் நமக்கு வந்து ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஸோ இதில் என்ன ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட், நம்ம ஏற்கனவே MC1 படித்ததுனால கண்டிப்பாக ஃபார்மகாலஜி 1 எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஸோ ஜென்ரல் ஃபார்மகாலஜியும் படிச்சுக்கணும். அதில் வந்து ஃபேஸ் 1 ஃபேஸ் 2 ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், கண்டிப்பாக படிச்சுக்கணும். அதாவது மெட்டபாலிசம் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் ADME படித்தோம் இல்லையா, அதில் வந்து அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் வந்து ஃபேக்டர்ஸு, அப்புறம் இந்த மாதிரிலாம் படிக்கணும். அடுத்து we are wishing all the dear students for your successful theory examination. வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வையகம். நன்றி.